So that's pretty much. Now, there's something else, I guess. How do I respond to the idea that my personal theology aligns so well with what is taught by the Eastern Orthodox churches? Well, I don't really know that. I don't know how to respond to that idea because I don't know the theology of the Eastern Orthodox churches that well. I do know something about it. I know that the Eastern Orthodox churches stress the idea that the fundamental ethical responsibility of the individual is to become as Christ-like as possible. And I think that that is the fundamental ethical responsibility, basically by definition, because at minimum, speaking psychologically, which is the safest way to speak about such things, the figure of Christ is the ideal avatar of the good in the Western imagination. And thus, it's by definition that your ethical obligation is to imitate that in every way that's possible. And that's specified to some degree. It means to treat being itself with love, even your enemies, to not wish them ill, but to wish the good for them as well, and to tell the truth, and to live by the dictates of your conscience, and that that's the pathway to divinity. I think that's all true. So, I was deeply influenced in my thinking, as most of the people who are watching this would know, by Carl Jung, and he was certainly influenced by his knowledge of the Eastern Orthodox doctrine, and so I've been influenced by the Eastern Orthodox Church via that route. I think that there isn't any more serious question than your relationship to the ideal, again, virtually by definition, and that there isn't anything better that you can do than attempt to embody that good as fully as possible. And I've tried to make a practical case for that, I suppose, and perhaps that's why, with respect for the idea, and perhaps that's why so many people from the Eastern Orthodox Church in particular seem to find resonance in my ideas. Has my wife's burgeoning faith had an impact on my conception of God? Well, some impact. Tammy, my wife, has always taken the idea of truth very seriously. Her recent brush with death has deepened her religious sense and impelled her towards a life that's more consciously focused on service to others, her family in particular, but not only her family, people beyond the family. And I also think that's a function to some degree of our stage of life. She's a grandmother now, and her children are grown and able to take care of themselves, and so she can turn her attention to other people, maybe farther afield from the immediate family. I'm watching what she's doing and listening to her, and watching her practical application of her faith, and that affects me just as everything she does affects me, because I watch what she does and take it seriously. And her recent actions have indicated she's helped a number of people quite substantially in the recent past with a group that she's been communicating with, and all of that's very interesting to me. She's showing me, I've taken the idea of God seriously for a very long time. And I've said on multiple occasions that I try to act as though God exists, and that's essentially my definition of belief. When people say, do you believe in God? Belief is a multi-dimensional word, and one question is, well, what do you mean?
Ало? Рибата да нахраниш. Кога ги нахраниш? Вечерта. Пусни я още сега. Сега я пусни. Нали ти казвам, сега към 5 часа като я пуснеш, като лягаш я спреш. Да може да свети за растенията. Нали ти казвам, към 5 часа я пускаш и като лягаш я спираш. През деня да не върви, а пък вечерно време само. Разбираш ли? Да, пък когато искаш ги нахрани. Добре, как си ти? Добре си? Добре, дядо. Айде, обичкам те. Добре сме. Днеска на църква бяхме. Добре. В 5 часа я пускай лампата, защото тя трябва да вари до вечерта, разбираш ли ма? Да може растенията да растат. Защото иначе през деня светло обаче трябва по-голяма светлина за вечерта. От 5 от дет са мръкне да може да растат растенията. Иначе няма да издържат. Ще изгният. Разбрама, към 5 часа пускаш лампа. А пък след това вечерта, когато решиш, ги храни. Айде. Я сейчас убью заложника, слышите? Машина идет! Машина идет, ты на нее едешь! А вертолет? Я говорю, что был вертолет! Мы пытаемся это решить! Я без вертолета не выйду! Не глупи! Помнишь, были вертолет? Потерпи немного. Никуда они не денутся. Някой го разправил берегом. Добре. Здравия желаю. Опыт не мелькает. Сел на пол. Общается дозированно. А ты чего хотел? Чтобы он сам подставился? Он профессионал. Но мы тоже не пальцем деланы. Разрешите начинать? Давай. Мы выходим. Только чтоб коридор был чистым. За руль сядь. Давай, пошел. Где спецназ? Я погнал. Товарищ полковник, разрешите доложить? Преступник обезврежен, заложник не пострадал. Долго возились. Ну, это издержки личности преступника. Все же у нас не все бандиты так подготовлены, как капитан Арнаутов. Но рассчитывать надо на таких, правильно? Паш, Только все там такие у нас в отряде. тренироваться. Ладно, учения объявляют законченными. Оценка отлично. Объявите личному составу. Спасибо. Ну что, я тогда сразу в отряд поеду? Давай. Разбор завтра в 10. Хоккейно. Бывай. Лень, ты как? О, до завтра.
Хорошо. Паша, я тебе весь день звоню. Ты отключен. Так я работаю. Что случилось? Уже ничего, поговорить хотела. Передумала. Вот. Даша, давай не будем так резко. Слушай, не начинаю. Если не резко, мы еще полгода будем ни туда, ни сюда. Я хочу нормальной жизни, в нормальной квартире, с нормальным достатком и с нормальным мужиком. Понятно. А ты до старости не повзрослеешь, так и будешь в войнушку играть. Пока. Пока. До завтра, мужики. Спасибо. Хорошо. Так как обычно. А, Дашка поссорилась. Да ушла Дашка. Надоело ей в 15 метрах меня из командировок ждать. А я ей ничего другого предложить не могу. Понятно. Ладно. Паша, погоди. Мне следак знакомый звонил. У него дело большое по бандитизму. По нему в Перми машину нашли. У какой-то шишки вот тут. Он просит нас пригнать. По отдельному поручению. А что у него, опера сами рулить не умеют? Я говорю, дело крутое. Он боится, что его оператор втянет. А машина вроде как супер вещдок. На нем все строится. Вот он и просит нас по-тихому пригнать, без огласки. Отдельное поручение выпишет. А деньги терпеливо заплатит. Съездим. Развеешься хоть. На тачке хорошей прокачешься. Чё кислый такой? Как бодяжное пиво. А что не съездить? Куда ехать? Перм, сказал. Ну и все,